ज्यांची राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या त्यांचा आपण सत्कारही करणार आहोत. सर्वात प्रथम आपण पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने आज आपल्याला लागलेले व्याख्याते ॲडव्होकेट गजानन चौधरी सर यांचं आज व्याख्यान होणार आहे. यांचं काइंड ऑफ एव्हिडन्स अँड पब्लिक डॉक्युमेंट अँड प्रिझम्पशन ॲज अ डॉक्युमेंट या विषयावर व्याख्यान होणार आहे. प्रथमतः मी पुणे बारचे अध्यक्ष केतन कोठवाड यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करावा. मी पुणे बारचे सन्माननीय अध्यक्ष केतन कोठवाड यांना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाचा प्रस्तावना करा. पुणे बार असोसिएशन व्याख्यान मालेतलं आजचं पुढचं व्याख्यान. आज जे आपल्याला व्याख्याते लाभले आहेत ॲडव्होकेट गजानन श्रीराम चौधरी सर. इथे काही जे माझे ज्युनियर मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांना सरांचा चांगला परिचय, तरीसुद्धा आता प्रस्तावना मंडळ मला काम त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती देणार. सरांनी 2007 YC लॉ कॉलेजमधनं लॉ ग्रॅज्युएशन केलं आहे. सरांची मास्टर डिग्री पण झाली 2009 इन्फोसिस बरोबर सरांचा जवळपास 3 ते 4 वर्षाचा चांगला दांडगा अनुभव आहे. लॉ गुरु इन्स्टिट्यूट म्हणून त्यांनी एक इन्स्टिट्यूट स्थापन केले. साधारण त्यामध्ये सर गेले 10 ते 15 वर्ष काम करत आहेत त्या माध्यमातून. सरांचं सध्या PhDची तयारी चालू आहे ILS लॉ कॉलेज पुण्यावर. याच्या व्यतिरिक्त सरांचं जे क्लासेस चालू आहे ह्याच्यामध्ये आपलं लॉ एंट्रन्स, लॉ ग्रॅज्युएशन, मास्टर्स, नेट, सेट, PhD एंट्रन्स, ज्युडिशरीच्या संदर्भातल्या एकत्रित आपल्या फील्डमध्ये जे वेगवेगळे विषय आहेत जिथे स्पर्धात्मक आहेत तिथे सरांचा गायडन्स आहे. आज आपल्याला या ठिकाणी असा उत्तम वक्ता लाभला आहे. त्यामुळे सरांचा जरासा आपण सरांकडनं वेळ देऊन त्यांच्या अनुभवाचा फायदा जे बाकीचे विद्यार्थी घेत असतील सरांमार्फत पुणे मार्फत आपण आज ते लेक्चर घेत आहोत. तर मी सरांना विनंती करतो, सर आपण So very good afternoon everyone. Hope I'm audible to all of you and the voice is very clear. So now to begin with actually I'll start with a vote of thanks actually which I should be at the end. That really Bar is very grateful to invite me and to have my small lectures on evidence and the topic of evidence, kinds of evidence and the public documents, the presumption as well. To begin with evidence, Section 3 of the Indian Evidence Act. Does it really define what actually evidence is? And the answer is no. So where is the actual definition of evidence? So Indian Evidence Act does not define the term evidence. It actually specifies that there are 2 kinds of evidence. Hope I am correct. That is documentary evidence and oral evidence. So then where are the actual kinds of evidence or the term evidence defined? So there are various sections from which we will try to create what exactly different kinds of evidences are. So to begin with, in my terms, what exactly evidence means? What exactly evidence means? Any material or any means which will persuade the court. Understand, anything or any material or any means through which you can persuade the court about the truth or the probability. Right? So any material which will persuade the court, we call that as an evidence. So section 3 talks about 2 kinds of evidence, oral and documentary. So these are the 2 means through which you will try to persuade the court. So oral and documentary evidence through you will try to persuade the court, and when the court gets persuaded, then there is an evidence. So document that we have submitted, is it directly immediately
answer is no. Unless the court gets persuaded by the truth or the probability. Unless the court gets satisfied, we cannot term that as an evidence. Correct? So, the definition of evidence should be read along with proved. Right? If we read studying the definition of evidence along with proof, then we will get the actual evidence of what is meant by evidence. Because if the court is not going to get convinced, how that can be called as an evidence then? If the court is not going to get convinced. So, the fact it gets convinced, I call that as an evidence. And what does that mean? It can be oral or documentary. So, my terms, what exactly evidence? I'll repeat again. Any material or means which tends to persuade the court of the truth or probability of the facts asserted before it. Of the facts asserted before it, I will call that as an evidence. And then if I read section 3, evidence means and includes oral evidence and documentary evidence. So to start the kinds of evidence, section 3 will help me to tell the first two types of evidence, that is documentary and oral evidence. And what is oral evidence? The statements which are made by the witness before the court when the court permits. So statement made by the witnesses when the court permits relating to the material facts under inquiry. So first of all, it has to be the statements by the witnesses and only when the court allows. So when the court allows to make the statement before it, I call that as an oral evidence. So first kind of evidence will be oral evidence. Second would be what? Documentary evidence as per section 3. So documents which are produced before the court for its inspection. All the documents which are produced before the court for its inspection will be called as documentary evidence. So this will be second in the major two types of evidence, documentary and oral evidence. But do you really think all the documents produced before the court will be accepted or granted as an evidence? No. So for that reason, in the very beginning, like I said, along with the definition of evidence, I have to read the definition of proof. So when the document is really going to persuade the court about the truth, I will accept that as an evidence. So initially, documentary evidence definition is not so apt or complete. It has to be read along with the definition proof to understand the complete concept of evidence. Now, oral evidence is the first type. Now, oral evidence can be further classified into any cases. Sorry, I should not ask my learned reference, but still. So, oral evidence can be further classified into direct and indirect. Now, what is direct? Any information perceived by our senses. All the information that is perceived by the senses will be called as direct. So witnesses, when they are called before the court, on what basis we question them? We question them only on the information that they have perceived by the senses. So any information which is not perceived by the senses can be called as a direct evidence. So oral has to be direct, and direct means perceived by the senses of that witness. Subtype of oral evidence. Then we talk about hearsay evidence. Hearsay or indirect. What is meant by indirect or hearsay? How will you try to define it? Any information heard other than your primary senses. The five senses. So any information which you have perceived other than the five senses, we tag that as an indirect evidence or hearsay evidence. Right? Now, there is something called as circumstantial evidence also. Now, where we will classify circumstantial evidence? Split command because it is the witness who is also going to give evidence about the circumstances. So, circumstantial evidence will be classified under oral evidence only. But is it actually directly about the facts in issue? No. It is about the circumstances. Where? Hello. Fine. So, where the cases we do not have direct evidence, we go for circumstantial evidence. And the circumstances
circumstances from which we will draw an inference. Circumstances on the basis of which we are going to draw inference, that is called as circumstantial evidence. So circumstantial evidence, is it directly about the facts and issue? No. No doubt it's an oral evidence given by the witness about the circumstances. Right? So we try to classify it as a type of oral evidence only because given by the witness, but not of the facts in issue. The circumstances from which we will draw an inference. Then we'll go to documentary evidence. Again, documentary evidence can be classified into two: primary and secondary. In simple sense, what do we understand by primary evidence? The original. The original document itself, we call that as a primary document. Then secondary evidence. Secondary evidence, two sections very important, section 63 and 65. 63 says what is actually secondary evidence. Section 63 says it means it includes certified copies and the copies made from original by mechanical process. First one is very simple, that is the certified copy. Second one by the mechanical process. Third, counterparts, copies made from or compared with the original. And the third one, oral accounts of the contents of the document by the person who himself has seen the document. The first one was very simple, certified. Copies made by mechanical process. What will come under? Will the photocopy machine will come under this? We are talking about certified, we are talking about secondary evidence, and in the secondary evidence, I am coming to point number 2, that is copies made from original by mechanical process. Will the photocopy machines, right, will that come under secondary evidence? And the answer is yes. So we will tag all the photocopies under secondary evidence. Now the counterparts, right, we have counter slips also. So counterpart will be coming under secondary evidence. Then copies made from or compared with the original. Now the fifth point where I actually want to highlight is oral accounts of the content of the document by the person who himself has seen it. Now, is it actually the document itself? No, it is the noun. Again, oral accounts of the content. So here again witness is coming into picture, and the witness is actually making a statement that he has seen the content. So his statement is also coming under category secondary evidence, which is a part actually of documentary evidence. Right? So sometimes we can call upon the witness to state whether the contents, whether we have actually seen the content. And when he gives the oral statement, I will classify that as documentary evidence under secondary. Now, real evidence. Indian Evidence Act does not talk about real evidence. Then where, but do we have actually the concept of real evidence? Answer is yes, and that comes under documentary. So material evidence. Now if I talking about sword, जे काही समजा काही शस्त्र जप्त केले असतील, आता शस्त्र, is it a documentary evidence? Answer is yes. Because if you try to go to find the definition of document, we will understand what is documentary evidence, and the material evidence is covered under document. Right? Because any information stored upon a substance is a document. So documentation exactly is what? Storing of the information is a document. So if the sword which has the fingerprints on it, right? The fingerprints which are there on the sword, is it information stored on a substance? Yes, we'll be tagging that as a document. So there is nothing separately termed as material evidence, but we bring it or classify it under documentary evidence only, a type of documentary evidence. So this is a small overcap review of what exactly different kinds of evidence. So first we classified evidence into two, oral and documentary. Oral was again classified into direct, indirect, circumstantial. Then we went to documentary evidence, primary, secondary. Now, I just move on with when oral evidence will be given.
Now, this is very important when we study evidence. When we can give oral and when we can give documentary evidence. Section 59 says application of oral evidence. All facts except the contents of the document or electronic records may be proved by oral evidence. So what can be proved by oral evidence? Except the content. So again the section of the negative sense. Right? It is not said when you can give oral evidence except the content which is not a part of document, for that you can give oral evidence. ज्या गोष्टीचं डॉक्युमेंटेशन नाहीये, जी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड नाहीये, त्या इन्फॉर्मेशन बद्दल तुम्ही डॉक्युमेंट ओरल एव्हिडन्स देऊ शकता. देन ओरल एव्हिडन्स सेक्शन 60 कसं असलं पाहिजे? इट हॅज टू बी डायरेक्ट. And what is meant by direct? Like in the very beginning I said, any information that you perceive by your senses, information perceived by your senses, we will be calling that as oral evidence and direct evidence. So the information that the person has seen it, has heard it, perceived by his own senses, or the person who holds his own opinion. So when we call upon expert, an expert says his own opinion and when he himself gives it that opinion before the court, that also will come under direct oral evidence. Then documentary evidence. Section 61 says, now whatever the document is, the information that is stored in the document will be proved the document itself, and document itself is the primary evidence. So if I read section 61, which says about the proof of the contents of document. So the content means the information. So the information which is there in the document may be proved either by the primary or secondary evidence. So we cannot give any evidence other than documentary evidence if the information is stored. If the information is stored, either bring that document itself, that is primary, or bring secondary evidence to prove the content which is documented actually. Then what is primary? Section 62 says the document itself. Now itself means original. The primary document means the original document. The context primarily has to be proved by the original document itself, and which has to be produced for the inspection of the court. Now secondary evidence. Section 63. In the very beginning, I will go to repeat again. Secondary evidence being include certified copies, copies made by mechanical process, copies made after comparing with the original, counterparts, and the oral accounts. These 5 are the categories of secondary evidence. Now what do you think moving forward? Because I think so. Hope I'm not running quickly. If you think I'm a bit fast, you can let me know. I'll just try to reduce down my space. Now, coming on to the new chapter, what is public documents? Now, public documents very important to classify documents into private and public. Section 74, which states that the following documents are public documents. So, documents which form the part of the acts. The document which form the part of the acts or the record of the acts and the acts of the sovereign authority, official bodies, tribunals, public officers, legislative, judicial, executive, or even the Commonwealth or the foreign country also. And the public records kept in the state of private documents. So there are 2 types under public documents itself. So acts of the sovereign. Now a small question, a small thing I will highlight. What is meant by act? ACT, Act. Every legislation is termed as act. So capital ACT, we classify that as legislation. So ACT means legislation. So every legislation is a public document. Then now small ACT. Now small ACT means actions and capital ACT means legislation. So the actions of the sovereign authority, if that is recorded, that also becomes a public document. Then any public records kept in the state of private documents. Now has anybody read something called as Blue Book? Blue Book? Anybody heard? Now what exactly is Blue Book is? All the government actions, all the constitutional authorities, right? All that information is stored. Is public have that access to the document?
No. So it is the public record but kept in the state of a private document where public do not have access to it. Even that is a public document but public doesn't have access to it. So when I read this, when we read public document, what do we understand? Where public have access, we call that as a public document. But there are certain documents where public do not have access to it. Then we have Official Secrets Act also, under which public documents are not accessible to the public at large. Though we type. So always, every now and then, we cannot say that any document accessible to public is a public document. कारण असे पण काही डॉक्युमेंट्स आहेत जे पब्लिकला ऍक्सेस नाही. म्हणून हे सर्वस्पणे जे आपण व्याख्या वापरतो की पब्लिकला ऍक्सेस असणारे डॉक्युमेंट्स म्हणजे पब्लिक डॉक्युमेंट्स होत नाही. नॉट ऑलवेज. नाउ this was a small introduction about what exactly primary and secondary and then the public document. Now I move on with very important part for which I think some here, that is presumption as to documents. Now, what exactly presumption is? Presumption is an inference or an assumption and मराठीमध्ये गृहीत धरणे. But हे presumption नक्की कोणासाठी आहे? These presumptions are for us lawyers? No. These presumptions are for the court. Generally, आपण कोर्टाला शांतपणे शिकवायला कधी जात असतो, कधी जाऊ पण नाही. Right? But here, आपण जर काही कोर्टाला समजून सांगितलं तर तो कंटेम्प्ट सुद्धा होतो. Because we should presume that court also has knowledge. And these documents, these public documents, the presumption आहे, हेच काय सांगतो की what they are trying to say that court knows this and you please do not prove it. Do not waste your time in prove it. Court knows it. Court has drawn the inference. Court has a knowledge of it. So, presumption in English, in literal synonym, we can consider as an inference. And inference जब आपण convert केलं तर अंदाज. Okay. Now, the first presumption is as to documents. Presumption as to genuineness of the certified copies. Presumption as to genuineness of the certified copies, section 79. The court shall presume to be genuine every document which is a certificate. I am going to read it very carefully again because I want to classify this into two parts. The court shall presume certified copy to be genuine if that document which is a certificate which is declared by law to be admissible as evidence. First, so any document which is a certificate and which is admissible as evidence, first, and secondly, any document which is certified by the government or the officers of the government. एक सर्टिफिकेट आहे आणि दुसरं कुठलं आहे ज्याला कोर्टाने लॉने सांगितलंय की हे ऍडमिसिबल आहे. अशा डॉक्युमेंट्स कोर्टाने प्रिझ्यूम करायचं की ते जेन्युइन आहे. Court has to presume the genuineness of two kinds of document. First, certificate, certified copy, and जे documents law is सांगितले that they are admissible as evidence. त्यात तुम्हाला परत प्रूफ करायची गरज नाही. Court has to presume it genuineness. Now, जसं तुम्हाला सांगितलं, court आता जर there are certain officers, if the officers issue a document, court has to presume it genuineness. पण समजा एखादं डॉक्युमेंट चीफ सेक्रेटरीने इश्यू करायचं होतं आणि ते इश्यू केलं डेप्युटी चीफ सेक्रेटरीने, will that be presumed to be genuine? The answer is no. Why? कारण लॉने काय सांगितलं होतं, it is the chief secretary of that particular department, he should issue the document. That will presume it to be genuine. But then issue केलं का? नाही. Issue केलं someone else was not supposed to issue it. तर आम्ही genuine presume करणार नाही. The document एखाद्या authorized officer कडून आलं तरच आम्ही ते document genuine म्हणून presume करू. Otherwise no. So
So this was given in section 79. Then we will move on to section 80. Presumption as to documents produced as a record of evidence. Presumption as to documents produced as a record of evidence. म्हणजे एखादा डॉक्युमेंट जे रेकॉर्ड एव्हिडन्स साइन्सचा आहे तो तुम्ही कोणासमोर प्रोड्यूस करता दुसऱ्या कोणासमोर ॲज एव्हिडन्स म्हणून. So whenever any document is produced before any court which is actually the record of evidence or which is a part of evidence, एक दस्त तो evidence चा भाग आहे, and that evidence was given before judicial proceedings, and that was given before the judicial proceeding by the witness or before any officer who was authorized to take that. Or second, the statement or the confession given by the prisoner or the accused person, and that statement and confession is signed by the judge, signed by the magistrate. परत तो दोन डॉक्युमेंट्स आले. सेकंड पहिले डॉक्युमेंट एव्हिडन्सचा एक रेकॉर्ड आणि दुसरा कन्फेशन किंवा स्टेटमेंट जे मॅजिस्ट्रेटने घेतले. असे हे दोन प्रकारचे रेकॉर्ड्स डॉक्युमेंट्स आहेत. या संदर्भात काय प्रिझ्युम करायचं कोर्टाने की परत ते जेन्युइन आहे का ते मॅजिस्ट्रेटने घेतले, ते ऑफिसर ऑथराइज होता कन्फेशन द्यायला, मग कोर्टाने प्रिझ्युम करायचं परत त्याच्यावर प्रूफ करायची गरज नाही. तसं म्हणजे प्रिझम्पशन इज फॉर द कोर्ट, राइट? यू सिम्पली हॅव टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट. This document comes under presumption. Yes, ma'am? So, the courts have presumed the document to be genuine, right? आणि circumstances also. ज्या परिस्थितीत एव्हिडन्स दिलं होतं त्या circumstances बद्दल सुद्धा कोर्ट प्रिझ्युम करणार आहे. फक्त genuine आहे म्हणून प्रिझम्पशन नाही करणार. अजून काय प्रिझम्पशन करेल? Circumstances. आता आपण confession should be given free, without threat, without inducement. मग कोर्ट हे पण प्रिझ्युम करणार की जे कन्फेशन दिलं होतं तशी परिस्थिती खरंच नव्हती, फिअर नव्हतं, इंड्युसमेंट नव्हतं, हे सुद्धा प्रिझम्पशन घेणार. फाईन. दिस गिवन इन सेक्शन 80. देन section 81 talks about presumption as to gazette, newspaper, private acts of the parliament and other documents. आता गव्हर्नमेंटचे गॅझेट्स, एकदा गॅजेटेड डॉक्युमेंट आपण प्रोड्यूस केलं, आपण नक्कीच जास्त पुरावा द्यायची गरजच नाहीये. तर कोणाने प्रिझ्युम करायचं ऑथेंटिकेट सोर्स असेल, इट इज प्रिझ्युम टू बी जेन्युइन. Section 82, presumption as to document admissible in England. You think now we are out of the colonial rule, now we are independent, so not much relevant except that the government, Indian government came up. So section 82 not so much relevant today for us. Then coming on to presumption as to maps or plans made by the authority or of the government. So presumption as to maps or the plans made by the authority or government, section 83. So court presumes that जे काही plans, maps बनवले, कोणी बनवले? अथॉरिटीने बनवले. सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या अथॉरिटीने बनवली असतील, राईट? ते ॲक्युरेट आहेत हेच प्रिझम्पशन करायचं आपल्याला. आणि कोणाला आपल्याला म्हणजे कोणाला? कोर्टाला. तर तुम्ही फक्त काय करायचं? कोर्टासमोर ते सादर करायचं. तर कोर्ट परत क्वेश्चन करेल काय मॅप ओरिजिनल आहे का, खरंच असं आहे का, बरोबर आहे का, नाही बरोबर कोर्ट का? कारण लॉने सांगितलं इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट ऍक्च्युअली ऑल दिस प्रिझम्पशन इन द फॉर्म ऑफ इन्स्ट्रक्शन टू द कोर्ट. They are in the form of an instruction, the direction to the court that you have to presume it, you have to assume it to be genuine. का? तर हे ना बनवली कोणी? सक्षम अधिकाऱ्याने. अथॉरिटी आता काय गव्हर्नमेंट अथॉरिटी ऑल्सो. अथॉरिटी मीन्स लीगल पॉवर. फक्त पॉवर नव्हे, अथॉरिटी अर्थ होतो लीगल पॉवर. पॉवर जे आहे ते लॉने दिली पॉवर, त्याला म्हणतो आपण अथॉरिटी. सो व्हेन अथॉरिटी मेक्स इट, आता अथॉरिटी म्हणजे कोण? पद, आणि पदला असणारे अटॅच असणारे पॉवर्स, त्या पॉवरच्या अनुषंगाने ते डॉक्युमेंट कसं बनवलं आहे म्हणून त्याला आपण जिनियस प्रिझ्युम करावंच लागेल कोर्टाला. कोर्ट कॅनॉट क्वेश्चन इट. Now, presumption, next, section 84. Presumption as to collections of law and the reports of decision, section 84. The court shall presume the genuineness of every book to be printed or published under the authority of the government of any country and to contain any law of that country. And other first point, the first point that every book printed published under the authority of the government.
तर गव्हर्नमेंट कोण अथॉरिटी देते बुक पब्लिश ऍक्ट पब्लिश करायला? आय थिंक सो प्रोफेशनल, आपण सगळे प्रोफेशनल वापरतो पेरेंट, राईट? वी मोस्टली यूज पेरेंट्स ओनली ऑफ द प्रोफेशनल्स, राईट? दे हॅव अथॉरिटी फ्रॉम द गव्हर्नमेंट, कीप इन माइंड. सो इवन सुप्रीम कोर्टमध्ये फक्त मोस्टली प्रोफेशनल्सच पेरेंट वापरले जातात. आता आपण जेव्हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग बघितलं सुप्रीम कोर्टामध्ये, नाव ॲक्च्युली वी ऑल लॉयर्स आर रियली grateful that we have live streaming of the Supreme Court proceedings, right? So if you refer that also, see also, I've seen many times they use only professional players. का? त्याची authenticity. थोडी काळजी त्यांनी घेतली असते, right? So whenever any book is published under the authority of the government, court has to presume its genuineness, and secondly, every book which contains the decisions of the court. And the decision of the court, जे काही रिपोर्टर्स आहेत, SCC असेल, AIR असेल, anytime have you seen court asking the authority of the SCC? No, because it is section 84 which says that the court has to presume the genuineness of that reporter also, right? म्हणून आपण इंडियन कानून, डू वी रिफर इंडियन कानून? शक्यतो केस सापडत नाही, पण तिथं सापडतात, पण जिथं सापडतात पण ऑथेंटिकेट नसतं. का? कारण त्या अथॉरिटी नाही त्यांना. वी कॅनॉट साइट दिस केस बिफोर द कोर्ट बिकॉज देयर इज नो अथॉरिटी टू इट. फाइन. सो सेक्शन 84. नाउ सेक्शन 85. Presumption as to power of attorney. The court shall presume that every document purporting to be power of attorney has been executed before and authenticated notary public. Any court, judge, magistrate, vice consul represents central government was so executed and authenticated. म्हणजे एकदा जर का पॉवर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड झाली कोणाकडे? ऑथराइज्ड ऑफिसर, परत नोटरी म्हणू आपण, किंवा कुठल्या गव्हर्नमेंटकडे, वी हॅव टू प्रिझ्यूम दॅट द डॉक्युमेंट इज जेन्युइन अगेन. नाउ दिस सेक्शन 85 is specifically with respect to power of attorney, right? Because power of attorney is what? Delegation of your rights. And because of delegation of your rights, ownership also can be transferred. So this section is very important. की एकदा जर पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आणि ती रजिस्टर झाली, चॅलेंज करू शकतो. आता बरं ठीक आहे, एक प्रश्न आलाच माझ्याकडून, हे सगळे डॉक्युमेंट जे प्रिझम्पशन्स आहेत, रिम्युटेबल आहे की इरिम्युटेबल आहेत? they all are rebutable by the other party. They're rebutable by the other party. So no presumption is absolute. Every presumption is rebutable by the court, by the opposite party. Now, and straight jumping to section 86. Presumption has to certify copies of foreign judicial records. Now, section 86 talks about presumption has to certified copies of the foreign judicial records. So, the court may presume that any document which is purported to be certified of any judicial record of the foreign country, which is not a part of India, is genuine and accurate. The foreign judicial records, Indian court has to presume it is genuine. If the document is certified in the manner stated by the government. So government ने authentication ची प्रोसेस केली आहे. जर ती प्रोसेस फॉलो केली तर the document has to be presumed to be genuine. पण आपल्याला ही प्रक्रिया माहिती असली पाहिजे की खरंच गव्हर्नमेंट ने काय प्रक्रिया लिहून दिली आहे टू अंडरस्टँड की हाऊ द फॉरेन judicial records will be presumed to be actual certified or not. Then presumption as to books, maps and charts. The court may presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, that any published map or chart and the statements which are relevant and which is produced for its inspection. Under section 87, presumption as to books. आता एखाद्या बुकचं ऑथेंटिकेशन, बुकचं प्रिझम्पशन, एक इन्सिडेंट होता जो मी माझ्या फ्रेंडकडून ऐकला. एकदा सुप्रीम कोर्टामध्ये आर्ग्युमेंट चालू होतं. जे लॉयर होते त्यांनी एखादं स्टेटमेंट केल्यानंतर जजने विचारलं, सुप्रीम कोर्टच्या जस्टिसने विचारलं की हाऊ विल आय बी वेर इज दॅट अथॉरिटी, म्हणजे
जेन्युइननेस कसं काय तुम्ही गॅरंटी देता येईल या पुस्तकाचं? तुम्ही हे पुस्तक माझ्यासमोर ठेवलं, या पुस्तकाचं स्टेटमेंट तुम्ही हायलाइट केलं. हाऊ विल आय प्रिझ्युम इट? ऑर व्हाय शुड आय बिलीव्ह इन दिस? देयर इज अथॉरिटी. यू नो द लॉयरने काय सांगितलं? द अथॉरिटी स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. माझं पुस्तक आहे. That पुस्तक is mine and you have to believe in me what I have said. And who was he? H.M. Siroi. Famous constitutional expert H.M. Siroi. त्यांचं पुस्तक आणि ते स्वतः साईन करतात सुप्रीम कोर्टासमोर. That will come under section 87. म्हणजे H.M. Siroi ना त्या अधिकार आला कुठून सांगायला की I am the authority standing in front of you and this is my textbook, you can refer that. So it is section 87. So court may presume that any book to which it may refer for information. So the court has referred the book for its information on the matter of the general or public interest or published any map, chart, statements of which are relevant and produced before it for its inspection and published by that person and at the time and the place by whom at which it purpose to have been written or published. तर नक्कीच आम्ही एक्सेप्ट करणार की H.M. सिरोईचं पुस्तक लिहिलेलं आहे, याच तारखेला पब्लिश झालं होतं आणि त्यांचे स्टेटमेंट्स आहेत म्हणून. Now, section 89, presumption as to due execution. Presumption as to due execution of the documents not produced. Section 89. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce. प्रत्येक डॉक्युमेंट जे कोर्टाने कॉल आउट केलेले प्रोड्यूस करायला सांगितले पण प्रोड्यूस मात्र केलं नाही. कोर्टाने काय प्रिझ्युम करायचं डॉक्युमेंट मध्ये? The court shall presume that it was attested, it was stamped, it was executed in the manner required by law. What a document purpose, right? To produce it, and if not is being produced, मग पुढे कसं प्रिझ्युम करायचं? Know what exactly this means? This section is referring only the documents which are stamped, executed, and attestation of documents. तर जेव्हा तुम्हाला नोटीस दिली जाते गव्हर्नमेंट ऑफिसकडून की तुम्हाला हे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करायचं आहे, राईट? आम्ही प्रोसेस कंप्लीट करतोय आणि तुम्ही जर प्रोड्यूस केलं नाही, आम्ही काय करू देणार? तुमचं डॉक्युमेंट कंप्लीट झालं. When the document is called out to be produced and not producing it, मग आम्ही काय प्रेझेंट करायचं? तुमचं डॉक्युमेंट कंप्लीट झाले म्हणून तुम्ही प्रोड्यूस केला नाही, असा अर्थ नाही. And then presumption as to documents which are 30 years old. आता 30 वर्ष डॉक्युमेंटचं प्रिझम्पशन काय? So where any document which is proved to be 30 years old and it is produced and that it is in the custody which the court in that particular case considers proper. म्हणजे 30 वर्षाचं डॉक्युमेंट आहे आणि ज्याच्याकडे कस्टडी आहे ते कोर्टाच्या हिशोबाने प्रॉपर आहे म्हणजे प्रॉपर कस्टडीकडे 30 वर्षापासून ते डॉक्युमेंट जमा आहे. Then the court may presume that document वर केलेली सिग्नेचर, handwriting, attestation, right, presumes to be genuine आणि त्याच व्यक्तीची. कंटेंट बद्दल नाही पण ते attestation आहे त्याच्याबद्दल कोर्ट may presume that it is being attested by that person only. तेच पक्षकार होते. That is what court has to presume it. Third example, if there is all the land records which are been in the possession of the government authorities for a very long time and he proves it or he produces that these were documents from the government itself and it is to be genuine. Now तर मी सांगितलं आता सेक्शन जो 90 आहे फक्त अटेस्टेशन सिग्नेचर पार्टीज बद्दल आहे, कंटेंट बद्दल नाही. Section 90 does not talks about the presumption of the correctness of the statement contained in that. तो फक्त 30 वर्ष जुनं आहे का? ठीक आहे. फक्त पार्टीजचं जेन्युइननेस प्रूव्ह करतो, कंटेंटचं नाही. अगेन now presumption as to electronic records in the 5 years old. म्हणजे बाकी नॉर्मल डॉक्युमेंटला 30 years old पण इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सला 5 वर्ष जुनं असं तरी आपण प्रिझ्यूम करतो इट टू बी genuine. Hope I finished with a good speed and hope you understood also.
would like to take questions from your side if you have any questions regarding the topic which I have covered. Don't give me surprises. I presume that there are no questions from your side. Thank you so much everyone for patiently listening to me. Thank you so much. धन्यवाद सर. आता आपण आपल्या सरकार समारंभाकडे बोलूया. 2च मिनिटं. प्रथमतः हा सन्मान सोहळा सुरुवात आपण चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशनकडनं सुरू करूया. नुकत्याच पार पाडलेल्या निवडणुकीत नवीन कार्यकर्ते निवडून आलेले, त्याचे सर्वप्रथम अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले रामराज भोसले. मी पुणे बारचे अध्यक्ष केतन कोठवाळ यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सन्मान करावा. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड बारचे उपाध्यक्ष प्रतीक्षा पुजारी यांना. ॲडव्होकेट धनंजय कोकणे सचिव. ॲडव्होकेट मोनिका सचवानी मॅडम. ॲडव्होकेट उमेश कंधारेकर. सहसचिव उमेश कंधारे सर. खजिनदार ॲडव्होकेट अजित कराडे. हिशोब तपासनीस ॲडव्होकेट संदीप तापकी. सदस्य ॲडव्होकेट अय्याज शेख, ॲडव्होकेट दशरथ बावकर, ॲडव्होकेट मीनल दर्शले, ॲडव्होकेट स्वाती गायकवाड, ॲडव्होकेट अस्मिता पिंगळे, ॲडव्होकेट फारुख शेख.
त्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात ज्या मान्यवरांची नियुक्ती झाली त्यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. प्रथमतः ॲडव्होकेट भगवानराव साळुंखे सर यांची चेअरमन मॅनेजिंग कमिटी ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी. त्यानंतर अशोकराव पलाटे सर त्यांचे संचालक डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी. ॲडव्होकेट ईशानी जोशी मॅडम सेनेट पुणे विद्यापीठ. ॲडव्होकेट गणेश निंबिरे सर. ॲडव्होकेट राजश्री ठक्कर मॅडम सदस्य डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी. ॲडव्होकेट रामदास नाणेकर सर अध्यक्ष जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नाणेकर शिक्षण समिती. त्यानंतर आपण राजकीय क्षेत्राकडे वळूया ज्यांची नियुक्ती राजकीय क्षेत्रात झालेली आहे. प्रथमतः धर्मेंद्र खांडे सर प्रदेशाध्यक्ष भाजप लीगलचे. मी पाटील सरांना विनंती करतो की आपण त्यांच्या वतीने सन्मान स्वीकारावा. लक्ष्मी पाटील सर जिल्हाध्यक्ष भाजप लीगलचे. त्यानंतर ॲडव्होकेट चेतन पुणे सर उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा भाजप लीगलचे. ॲडव्होकेट शेखर फराटे सर उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा भाजप लीगलचे. नंतर ॲडव्होकेट भाऊसाहेब शिंदे हवेली तालुका अध्यक्ष भाजप लीगलचे. सरांना आज वाढदिवस आहे. सरांना आपला वाढदिवस पुणे 12 ॲडव्होकेट गोरक्षनाथ जोळ सर शहराध्यक्ष पिंपरी चिंचवड भाजप लीगलचे. त्यानंतर अनिल हरपडे सरचिटणीस पुणे जिल्हा भाजप लीगलचे. ॲडव्होकेट योगेश देशमुख सर सरचिटणीस भारतीय जनता लीगलचे. सन्माननीय भगवानराव साळुंखे सरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर आपला सन्मान होणार आहे. चेअरमन ऑफ मॅनेजिंग कमिटी ऑल इंडिया मेमोरियल श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी आपली चेअरमनपदी नियुक्ती झाली त्याबद्दल आपला सन्मान होणार आहे.
इंद्रजित डोंगरे सर, अध्यक्ष कल्पा विधानसभा भाजप लीगल सेल. ॲडव्होकेट सचिन राणे सर, अध्यक्ष पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा भाजप लीगल सेल. पुणे मॅडम, अध्यक्ष खडकवासला विधानसभा भाजप लीगल सेल. ॲडव्होकेट सतीश मुळे, जिल्हा अध्यक्ष शिवविधी व न्याय सेना. ॲडव्होकेट मनीष मगर, उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा शिवविधी व न्याय सेना. ॲडव्होकेट सारिका पवार मॅडम, सरचिटणीस पुणे जिल्हा शिवविधी व न्याय सेना. ॲडव्होकेट धनश्री बोराडे मॅडम, चिटणीस पुणे जिल्हा शिवविधी व न्याय सेना. ॲडव्होकेट शुभम खोमणे, जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी लीगल सेल. ॲडव्होकेट विवेक बरगडे सर, शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी लीगल सेल. ॲडव्होकेट परीक्षित मोहिते सर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट राहुल आवेकर सर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट हरीश खेडेकर सर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट ओमकार क्षीरसागर सर, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट अविनाश कांबळे सर, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट विशाल चौधरी सर, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट गणेश शेटकर सर, सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट श्रीकांत बनसोडे सर, सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट मारुती जाधव सर, अध्यक्ष हडपसर विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट विजय बाबर सर, सरचिटणीस पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेल. ॲडव्होकेट सतीश कांबळे सर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण निधी विभाग महाराष्ट्र राज्य. ॲडव्होकेट नंदकिशोर खडसरे सर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण निधी विभाग महाराष्ट्र राज्य. ॲडव्होकेट अरुण लघुवळ सर, सरचिटणीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निधी विभाग महाराष्ट्र राज्य. ॲडव्होकेट अरविंद मध्ये, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नवनिर्माण विधी विभाग. ॲडव्होकेट नरेंद्र वाघमारे सर. ॲडव्होकेट सुनील कोपर्डे सर, उपशहर प्रमुख, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधी विभाग. ॲडव्होकेट शैलेश गुरव सर, उपशहर प्रमुख, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधी विभाग. ॲडव्होकेट शुभांगी भैरट मॅडम, सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधी विभाग. ॲडव्होकेट पूजा भोसले मॅडम, उपाध्यक्ष पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस विधी मानवाधिकार RTI विभाग. ॲडव्होकेट प्रकाश शितोळे, उपाध्यक्ष पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस विधी मानवाधिकार RTI विभाग. ॲडव्होकेट संजय साळवी, उपाध्यक्ष पुणे शहर काँग्रेस विधी मानवाधिकार RTI विभाग. ॲडव्होकेट अजय नवले, जनरल सेक्रेटरी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस विधी मानवाधिकार RTI विभाग. ॲडव्होकेट विशाल चौधरी सर, उपाध्यक्ष पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस. सर्व सत्कार मूर्तींना विनंती की झालं की आपण एक फोटो सेशनसाठी थांबावं. तर यानंतर आपण आभाराकडे वळू. त्याआधी आपले आजचे व्याख्याते ॲडव्होकेट गजानन चौधरी सर यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. निवारच्या त्यांचा मोमेंटो देऊन सन्मान करावा. मयुरी कासट मॅडम विनंती करतो की आजचा आपण आभार प्रदर्शन करा. पुणे बार असोसिएशनतर्फे आयोजित केलेल्या व्याख्यानासाठी लाभलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट गजानन चौधरी सर यांनी काइंड्स ऑफ एव्हिडन्स, पब्लिक डॉक्युमेंट्स अँड प्रिझम्पशन्स ॲज टू डॉक्युमेंट्स ह्या विषयावर मालेचे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल पुणे बार असोसिएशनतर्फे मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. तसेच सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रामध्ये नियुक्त झालेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ व वकील बंधू भगिनी उपस्थित राहून त्यांनी सन्मान स्वीकारला त्याबद्दल त्यांचेही मनस्वी आभार मानले. तसेच सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ व वकील बंधू भगिनी ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार मानते. तसेच स्टेजवरती सगळ्या मान्यवरांचे परवानगीने हे कार्यक्रम
संपला असे झाले. पिंपरी चिंचवड बारचे सगळे उपस्थित मान्यवर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सर्व कमिटी प्लीज वर यावे फोटोसाठी. Hold on. Sir, look here. Smile, please. One more. Hold on. Ready? Okay.
So ready, look here. Good luck.